Carrie or Debbie, would you be so kind and introduce Kelly for us? Absolutely. Deb, do you mind if I go? Okay, very good. Well, good evening, everyone. Thank you so much for joining our webinar today. We are very, very pleased to offer a glimpse into a very different type of healthcare facility and in the fabulous state of Wyoming and also Montana. So today, Kelly is joining us. She's the president of Health Management Services, and also Gina, who is the HR human resources person. I've met with both of these ladies, and they have really helped me understand so much about their facilities and so much about the communities that they live in and the friendliness of the people. And I said to both Kelly and Gina, how many nurses do you need? Just in case maybe they thought they would take me too. So with that, I'm going to turn the presentation over to the two of you and welcome. Thank you so much for joining today. Bienvenidos a nuestra reunión. Tenemos Boa noite, galera. Bem-vindos a nosso webinar, E nós temos neste webinar hospital que é chamado Health Management Services. E nós temos agora a Gina e Kelly, que eles vão falar sobre o hospital que está nos Estados Unidos, que está no norte do país. Então, o estado que fica este hospital é no estado de Montana e Wyoming. Nós vamos ter a oportunidade que vocês escutem essas pessoas para que elas falem, comentem com o que o sistema de saúde desse hospital. You can start, and remember to give me a break every so often, so I can actually translate. Okay. Okay. And if I go too fast, just be like, yes. Okay. So as I said, I'm Kelly Rogie, and I'm with Health Management Services. We manage skilled nursing facilities, assisted livings, and critical access in Montana and Wyoming. The first building I'd like to talk to you about is called Douglas Care Center, and it's in Douglas, Wyoming. And a few things about Douglas. My family and I moved to Douglas in 2007. My children were 2 and 4 at the time. Some fun things about Douglas. We are the home of a jackalope, which is the picture that you see. It's an imaginary figure, but we're the home of the jackalope. It's very big to Douglas in our community, and you see him everywhere. Okay, give me 1 second. Kelly, give me 1 second. Allow me to translate. Kelly los está diciendo, se está presentando. Ella dice que Kelly está apresentándose, que ela trabalha para uma comunidade que é um grupo de instituições que estão fornecendo serviços. Então, o hospital Health Management Services, ela falou sobre esse hospital que está fornecendo serviços profissionais de saúde que apoia comunidades rurais e de las cosas interesantes que les está comentando es que Douglas, Wyoming es la casa. Ela está agora falando sobre o Wyoming, que é a casa. Ela falou sobre a casa que é chamada Jackalope e que foi fundada em 1887. And our population is 6,351. We tend to be
about 77 degrees. That's our average high, and our average low is about 47 degrees. We are somewhat kind of in the middle of nowhere. We're right on Interstate I-25. We're about 54 miles closest to our closest Walmart, if that kind of puts things in perspective for you. Like I talked about a few minutes ago, my children have lived here since they were 2 and 4. It has been an amazing place to raise our children, especially with the new world that we live in since COVID had hit. I'm very grateful for that. It's very community oriented and it's very kid driven. Lots of sports, and community backs those sports and the kids. It's rural. It is definitely not a big city. Like I said, the population is 6,351. Don't have lots of traffic. There was a traffic accident today and the whole town knew about it. So we're rather small. Mhm. A few random facts. We do have a community Give college. me 1 second. Yep, So, sorry. that way I'll try to remember all the Yep. beautiful things that you are saying. So, Kelly nos comentaba Que alguém falou unos fatos rápidos sobre Douglas e falou sobre falou sobre ela está situada, localizada em uma cidade pequena. E como vocês estão vendo na tela, ela tem uma comunidade que tem mais ou menos uma meia alta de 77 graus e meia baixa de 47 graus e 54 milhas até o Walmart mais próximo. Também falou sobre a comunidade, que Douglas é um ótimo lugar para criar seus filhos, é uma área rural, não é uma cidade grande e tem baixo tráfego. Ela também falou sobre alguns fatos aleatórios, que ela tem uma faculdade de Wyoming Oriental e o primeiro cavalo de corrida da Tríplice Corona está enterrado no Parque Washington. Crecer una familia, sobre todo con los niños, sobre todo en el mundo nuevo, aquellas personas que buscan un sitio más tranquilo. Então, para aquelas pessoas que estão procurando uma localidade mais tranquila, Wyoming é uma boa opção. Ella comentaba, por ejemplo, que el día de hoy hubo un pequeño Ela também falou que hoje, accidente de tráfico y todo el mundo en la comunidad hoje ela para foi notificada que houve um acidente que es parte de lo que de trânsito, mas que é parte da vida. de los Estados Unidos, esta comunidad. Okay, Kelly. So a few little random facts. Like I said, we do have a community college. We have, if you're into horse racing, the first Triple Crown racing horse is also buried in our town. We do have a large Hispanic community in Douglas. So why Douglas? Well, it is nothing but the great outdoors. There is hiking, water sports, winter sports, and sports for the kids of all ages. Every season has something. I don't love the snow, but when I do get out in the snow, you can snowshoe, you can cross country, as well as we do Casper, which is about 54 miles away, does have downhill skiing or snowboarding. In the summer, we are about 20 miles away from a reservoir that you can boat, swim, kayak, hike, camp, fish. It's beautiful. And Give me 1 second. okay. Okay. So, para que ustedes entiendan, Ela também falou sobre o que eu comentei antes, sobre os fatos aleatórios, como ela está falando sobre a área onde está localizado o hospital, que elas têm o primeiro cavalo da corrida da Tríplice Corona, que está enterrado no Parque Washington
e que elas também têm uma faculdade de Wyoming Oriental. E então ela falou porque Douglas, ela falou que Douglas é uma grande área para que está caminhada e vocês podem ter ou praticar esportes aquáticos, esportes de inverno e esportes para crianças das tuas idades. Las actividades de aquellos que les gusta las actividades de invierno, que son muy interesantes. Eso depende si a uno le gusta la nieve o no, pero aquellos que les gustan las actividades de invierno son también bastante altas. A la gente que puede hacer todos los deportes de invierno, esquiar, también en invierno. Muchísimas actividades se hacen durante el invierno que solamente se pueden hacer cuando hay nieve y esta área del país obviamente es favorable para ese tipo de actividades. Ok, Kelly. Does anyone have any questions for me yet? We'll leave the questions for a little bit later. Okay, so next slide then. Okay. So Douglas Care Center. Douglas Care Center, I went to work for in 2007, and I have been here ever since. It has raised my children. We are a 60-bed nursing facility, 20 of which are in a secure unit. So people who could be a danger to themselves or others because they would get lost if they left. Our living areas, we have 20 semi-privates on our secure unit. We have 4 semi-private on our regular floor. We have 1 bariatric room, and then the rest of our rooms, which are 35, are private rooms. Douglas Care Center is a part of my soul. And I don't know that I will ever not be part of Douglas Care Center. What I love about Douglas Care Center is that we don't always have easy jobs taking care of the elderly, but we try to make it a fun place, and we have a fun group of staff. I believe it's an upbeat culture, and we are very team orientated. Okay. Give me 1 second, let me translate. Então, agora ela falou sobre o centro de atendimento Douglas, que ela está dirigindo. Então, a instituição tem 60 leitos, uma unidade de enfermagem especializada com 60 leitos e 20 em uma unidade segura. Também elas têm área de convivência, elas têm 20 semi-privadas em unidade segura, 4 semi-privativos no andar, uma sala bariátrica, 35 quartos privados. Então, que ela contou que ela fez sua carreira profissional nesse centro, e que ela está motivada com seu trabalho, com tudo que ela faz, o dia a dia. Seu objetivo delas é apoiar a muitas pessoas. Então, ela falou também que trabalha com um grupo de diversos funcionários. Elas têm uma cultura animada. Também falou sobre orientado para a equipe e também que ela falou sobre um hospital local onde recebem And then right beside us, we have our sister facility, which is called Mountain Lodge, which is an assisted living. So we may have a few of their residents at any given time, and they may have a couple of our residents at any given time, just depending upon the situation. So I don't know if you want to talk about that, and then we'll move on to the next slide. Yeah, let me translate that. Ela falou sobre um hospital local onde elas recebem suas referências
Então, ela também falou sobre a instalação Irmã Montanha, eh, onde está localizada. Tá perto delas, tem uma segunda instituição, que são parte do sistema. Agora ela vai comentar sobre a segunda instituição, onde elas apoiam a comunidade. Okay, Kelly. Okay, next slide. Sure. So this is Mountain Lodge. It's an assisted living. It sits directly behind Douglas Care Center. Mountain Lodge was built in 2018. We have 32 beds. 13 are in our secure unit, and then 19 of them are in our assisted living. And this is actually a picture. We were just finishing construction of Mountain Lodge in this picture. Nos está mostrando entonces Ela agora está falando sobre a segunda unidade ou instituição, que é uma parte que está localizada em uma área que é chamada Mountain Lodge. Então, ela falou sobre esta comunidade, onde elas têm 32 leitos, tem 13 unidades seguras, 19 apartamentos de moradia assistida. Agora ela está mostrando esta foto onde está a unidade localizada. Então, essa instituição com a outra são duas instituições que são irmãs. So this is a picture of inside Mountain Lodge. It's just a picture of the fireplace. What makes it special? Like I said, it was built in 2018. It's a beautiful building. New building. The rooms are beautiful, decorated beautifully. It's slower paced than, say, our nursing home, than Douglas Care Center. It's not as fast going. We do provide 24-hour nursing care, transportation to appointments, weekly laundry, and not listed here as we provide meals for the residents, 3 meals a day, snacks. And then we do assistance with activities of daily living and daily activities with them. Okay. So, ela está agora falando sobre o lugar interior de essa unidade, como para ela é um lugar especial, e que este lugar foi construído em 2018, e para ela considera que é um lugar muito lindo, que é uma linda comunidade, e o ritmo é mais lento. Então ela falou que a decoração é muito linda, e que nessa unidade, o que elas fornecem assistência da enfermagem 24 horas, também fornecem transporte para compromissos, lavanderia semanal, mas residentes de la ela falou também que ela dá auxílio mais nas atividades da vida diária e atividades diárias. Isso é o que elas fornecem. Okay. Yep, next slide. So the next town I want to talk to you about is actually at one of our buildings in Montana. It's called Webo, Montana. It is in eastern Wyoming or eastern Montana. It's about 11 miles from the North Dakota line. And this is actually a picture in Webo. They are the home of the Longhorns for their school. And I just love the saying, love where you live. And that is definitely Webo to a T. La siguiente que nos está mostrando Siguiente unidade que ela está mostrando está em Webos, Montana.
E como vocês podem ver, en la foto, esta es una ela participación tem ahí uma de la foto, universidad y tem dice que eh, aquellos que no a entienden foto da español, universidade. que es conoce, te gusta donde tú vives, haz lo mejor con las oportunidades de donde tú vives. Então, Y ela está falando sobre una alguns población, fatos sobre Weebox, pero el que é centro uma es casa dos muy agradable y de lo más amigable que Longhorns, existe en e ese uma lugar. população de 4.000, So like I said, it's the home of the Longhorns. 458 The em population 2021. is 458 people, so very rural. The weather ranges from 8 degrees to 85 degrees. It's very friendly. Everyone waves at you. When you pass in a vehicle, you pass while walking, you always get waved at. You do get to experience all 4 seasons in Weibo. It's off the beaten path. It is off of an interstate, but you are very much very rural. And it's made up of ranches and farms. Wibo es Weibo é uma área que tem uma população de 458 em 2021. Então, todos eles conhecem uns com outros. E o clima varia de 8 graus a 85 graus, e que é uma área rural, e que a área é amigável, e elas têm todas as 4 temporadas. Então, essa área está formada por ranchos e fazendas. pequeña, rural, muy amigable y en inglés se dice fuera del ruido de las vidas normales, así que es fácil encontrar un estilo de vida Não, completamente o que diferente. ela falou com uma frase que é fora do caminho comum, que é uma área que não tem muito barulho, que é uma área tranquila. So Weibo's about 71 miles from the nearest Walmart. Very much wide open spaces. They're also very big supporters of all the sports. Town closes down for Friday night football. It is the heart of a small town America. And a few little things interesting. The Theodore Roosevelt National Park is about 30 miles east of them. Moshika State Park is about 30 miles west. And they also have a historical Weibo museum. Just on a little side note about Weibo, it is the rolling prairie. It is beautiful. If my husband had his way, we would live in a gas station there that he has found. And it's a very, very nice town. It's very quaint. Okay. So, Ela também falou que ela está localizada 71 milhas do Walmart mais próximo, e que é uma área com amplo espaço aberto, e que eles amam, que são amantes de todos os esportes, e que ela considera que essa área é coração de uma pequena cidade americana, e que eles também têm o Parque Nacional Theodore Roosevelt, que fica a 30 milhas a leste, e ela também falou sobre o Parque Estadual Macoxica, fica a 30 milhas a oeste, e também ela falou que elas têm o Museu Histórico de Weebox. A dos de los parques nacionales más importantes, el Theodore Roosevelt, aproximadamente unas 30 millas hacia el este, o el Macoxica Park, que también está más o menos unas 30 millas hacia el lado del oeste, occidental, así que hay muchas oportunidades de eso, y tienen obviamente un museo histórico pequeño, el de Weebox Museum, que también es bastante interesante como parte de las atracciones que tienen en el pueblo. Ella comentaba en adición que si su cónyuge tuviera una opción, ellos se hubieran movido a vivir ahí. A él le encanta mucho esa Ela zona. comentou que se ela tivesse a oportunidade no passado de poder viver ali, ela ficaria feliz nessa área.
This is a picture of the outside of Webo County Nursing Home. It's a 40-bed community. 16 semi-private are on a secure unit. They do have 2 private rooms on their secure unit, and 22 are on their regular floor, 2 of which are private. What makes Webo County Nursing Home so special is the residents are community members. They've lived in the community for years, and they supported the nursing home prior, they support it now. It's very much a slower paced community. As you can see, it only has 40 beds. The community, it is probably the second largest employer in Webo, with the school being the first one. So the community very much embraces them. And they have a very strong team. Their administrator, their social worker, dietary, and DON. DON's a little bit newer, have all lived there for quite some time. The administrator, born and raised in Webo, and the activities director, social worker, started out as a CNA and has worked her way up to becoming the social worker and activities director. Uma das coisas. Agora ela falou sobre a casa de repouso do condado de Weber. E ela falou sobre essa unidade que é sua comunidade, que é uma comunidade de 40 leitos e que tem 16 semi-privados em uma unidade segura, 2 quartos privados, uma unidade segura, 22 no piso normal e 2 quartos privados no piso regular. Então, ela falou que a grande maioria dos pacientes são residentes e que os residentes são membros da longa data da comunidade. E então, também falou sobre como elas ficam com o abraço comunitário e que elas consideram que são uma equipe forte. Social de la unidad, así que tiene una unión bastante cercana y bastante fuerte con las personas de la comunidad. Thank you, Kelly. And next slide, which I think is the last one. Okay, 1 second. Sorry. And that's my presentation. I didn't want to give too much information and overwhelm anyone. List my phone number, it lists my email, and then if you would like to get on any of the building's websites, I've listed them there so you can kind of check them out and see what we're all about. And we also have Facebook and Instagram, all 3 of them. Finalmente, obviamente, les está dejando. Ela está agora deixando seu contato para aquelas pessoas que estão interessadas e fazer perguntas para elas, como é. Você pode se comunicar com ela. First of all, I wanted to know there is at least 4 people that already want to come to work for you. They want to know if they can. One of them is if she can just get her English done quickly, she would love to work for you. Is one of the nurses. Okay. That's people who would love to work with geriatric patients, and this is actually what they love to do. So I just want you to know that there are several people already manifesting interest to come and work for you, and obviously they want to continue their process so they can go and interview for you. So one commentary is you mentioned that there is I think the first facility the community has some Hispanic people. Would you want to say a little bit about that? So for us, I guess what I can talk about, what I know about personally at Douglas Care Center, we have well over a handful of Hispanic community that work for us. They range from, one is a med aid,
who just took a new position with us as a department head. She's been with us for many years. Her sons work for us through high school as helping hands. One of our cooks, which I'm hiding my cheddar soup, has been with us since 2000. Gosh, he's been here 9 years. Then we have another, our prep cook, who has been with us for quite some time. Her son is also my central supply and van driver. So for me personally at Douglas Care Center, we have quite a few Hispanic group that works for us. But we do have a pretty big group in Douglas. I'm not really sure all of what drives them to Douglas. But we have quite a few that work for us. Quiet life. A lot of people love that quiet life, so not being in the city. So, yo le preguntaba a Kelly. David preguntó para quién. Su comunidad, una comunidad hispánica. Ellas dicen que dentro de la misma institución de ellos. Él preguntó sobre la comunidad hispánica que trabaja allí. Que han venido a trabajar con la familia de ellos y que son parte integral de su comunidad, que son de descendencia hispánica, desde gente que... Ela falou que ela tem uma equipe que está formada com pessoas hispânicas, com descendência hispânica. Algunos otros que dan ayuda en el área, en las partes asistenciales, pero ellos son... algumas delas estão apoiando diferentes áreas. De lo que ellos ayudan para el progreso de sus residentes. Ella no está muy seguro que motiva obviamente individualmente a diferentes Ela não personas. tem certeza o que motiva as pessoas para chegar nessa área. Muchas de ellas tienen como una preferencia llegar a comunidades más pequeñas. Muitas dessas pessoas têm preferência por esse tipo de áreas que são mais tranquilas, que são mais pacifistas. Donde tienen ela acha que é uma motivação para as pessoas para chegar nessa áreas. Principalmente só para aquelas pessoas que não estão interessadas em morar em cidades grandes. Hello, how are you? First, I want to tell you that it is really beautiful, the place in the Wyoming and Montana. So my question is about the hospital. If I go to the Wyoming or Montana, I always have to work in the same area or place. Can I work in different areas or place? So I think you're asking if you could work in the different buildings, the 3 different buildings I showed you? Yes. Yes, we would love that. It is my question. Yes, we would love for that to happen. Yes. La pregunta Okay, thank you very much. Thank a you. moça fez uma pergunta que se ela, quando chegar nos Estados Unidos, se ela souber se ela poderia trabalhar nas 3 diferentes instituições que elas têm. Então, que ela respondeu que elas vão estar muito contentes que a moça trabalhe nessas diferentes áreas, que isso seria fabuloso. Hello, how are you? My name is Noela. I live in Uruguay right now. And I want to ask you if do you have dialysis there? Yes, we do. Our local hospital has dialysis, yes. So if I want to go there, I can work in dialysis?
Oh, so not at my buildings. I do not have dialysis in my buildings. We have that service provided in our, in Douglas, but we do not provide that services at Douglas Care Center or Mountain Lodge or Webo County Nursing Home. No, I'm sorry. Noela, para que tengas claridad, estos instituciones son obviamente post-hospitalarias, donde obviamente usan los enfermeros para personas que necesitan servicios post-hospitalarios, unidades que tienen el manejo mental o O que a personas que moça perguntou foi que se ela poderia trabalhar na área de análise. Então, que ele falou para ela que não é possível porque que elas não fornecem esses serviços. Os serviços que elas fornecem são somente para as pessoas pós-hospitalárias e então, ela tem que transicionar uma área geral para a área especializada como diálise. Muy Okay, bien, okay. listo. Muchas gracias por la Thank you. pregunta. Ok. Más preguntas. Yuleisi, adelante. Yulesi. ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? Sí, sí, te escuchamos perfecto, Yulesi. Good evening, everyone. I am concerned about the care of the children. There are daycare there. Sí, te escuchamos perfectamente. I am concerned about the care of the children. No, la pregunta que estás haciendo es si ellos tienen niños en estas instituciones. No. Ah. There are way care there. Oh, they care for children. Okay, Okay. got it. Okay, so Ulysses' question is, Kelly asked, she wants to know if she comes to work for you, what happened with her children? Okay. Well, a few things. I totally respect this. When I moved to Wyoming, I had a 2-year-old and a 4-year-old, and we both worked. So I understand your concern. We have quite a few daycares and preschools in town. I think that we have 5 daycares in town today open. And then we have a few preschools that go with that as well. So it can be challenging, but once we knew that you were coming, we would get you signed up on the list with them so that you would be able to have childcare for them. If your spouse was coming with you, we'd also be more than willing to work schedules so that you are not always gone at the same time or had correlating weekends with your spouse, that type of thing. But there are daycares and preschools in town. Okay. That's So- a great question. I should have added that to the presentation. Great question. So, Ulysses, la respuesta que te da o que les da Kelly a ustedes es en el área, obviamente hay 5 instituciones y colegios para cuidar también a A los moça niños. perguntou sobre, ela tinha uma dúvida sobre as escolas perto do hospital. Então, ela falou que, no caso que ela selecionar esse hospital para trabalhar, ela estava preocupada sobre as escolas para suas crianças. Então, que ele falou que perto da comunidade, elas têm 5 instituições onde as crianças podem estudar. E então, o hospital também vai apoiar, traz enfermeiras que têm crianças e que têm uma criança na escola, para que elas possam levar suas crianças para a escola. Então, o hospital vai apoiar com isso.
Quisiera hacer una consulta. ¿El sistema de turnos es igual que en los hospitales o cambia? Buena pregunta. So that she has a really, really good question. She's familiar that hospitals works 312. She wants to know if the schedule for your facilities is the same. Do you work, the nurses work 312 or is something a little bit different? Yeah, we work 312s. And then we have some different pay scales that go. So if you're scheduled for 312s and then a 4-hour shift to hit your 40, if we were to call you back in, you would get a little bit more pay depending upon the shift. So if you picked up another 12-hour shift after you'd already hit your 40, you'd get an additional $150. We're flexible. If there were reasons that you needed 8s, we would talk about that. We could discuss that, but for the most part, yes, we work 12s. Okay, so María José, ellos en lo general trabajan exactamente el mismo E formato. a moça perguntou sobre os horários de plantões e se são os mesmos horários que tem um hospital grande e nesse tipo de hospitais. E então Kelly falou que elas têm o horário de plantões de 12 horas, que trabalham 3 plantões de 12 horas, mas eles são flexíveis com os horários. E ela também falou sobre os tempos extras que vocês podem trabalhar nesse hospital. Cierto número de esas horas son en tiempo extra, así que ellos ofrecen muchísimas acomodaciones y obviamente les colaboran en tener. Então, elas vão apoiar muito para as pessoas que têm um horário completo. We also have weekend and night differential. Correcto. Y como las instituciones de los hospitales, ellos también tienen diferenciales nocturnos y diferenciales de fin de Então, semana. como o resto das instituições, eles também têm bônus para trabalhar tempo extra. I'm looking at the comments to see some of the comments are more process related comments, so I don't want to necessarily pass those to you. There is already people who would love to or no apply for a job, but they are not quite ready to apply for the job, so I have to let them complete a little bit the process. But I want you to know that there is at least nowadays around 8 people who are absolutely ready to jump for the press. ¿Alguna otra pregunta que Kelly les pueda contestar? Vocês têm uma outra pergunta para Kelly? Kelly, this is your relationship with the local hospital. Do you also get patients coming from other areas of the states, or pretty much the great majority of these patients come all from the local hospital? So we do get quite a few from our local hospital, but we get them from all over the state for a few reasons. One reason is because of COVID, there's a lot of staffing shortages, so they haven't been able to keep their secure units. And all 3 of my buildings have secure units, so we do get them for Douglas and Mountain Lodge. And the second one, as far as concerning for Douglas Care Center or Mountain Lodge, from all over the state is, I don't mean to sound arrogant, but we have a very good reputation of providing good care and having a cleaning facilities. So yo le preguntaba a Kelly si la Então, ele perguntou para Kelly se elas também recebem pacientes de outras partes do estado. Pacientes de otros hospitales en particular, como ellos son bastante conocidos por sus unidades Então, cerradas. eles são bem conhecidos na área. Então, eles recebem muitos pacientes referidos de outras partes do estado. Então, isso que eles fazem, para elas é muito bom, porque eles dão muito reconhecimento com os outros hospitais. Por isso,
a maioria dos hospitais referem pacientes para elas. I don't see right now any other questions, Kelly. So what I will do is obviously very sooner, believe it or not, people will be hearing this. So we're going to see how far along are some of those individuals to start presenting you some of these candidates. But it's good for them to know. There's a couple of questions, but I don't know how much you know. They want to know if it's a nice cost of living in the area, or I'm going to assume that is the cost of living in the area is very, very affordable. That there is, if you know a little bit about that and you want to make some comments, some people would probably appreciate some of that. So Douglas is, Wyoming is very much driven by oil and coal, and Douglas could be known as a boom town. So to be quite honest with you, it can fluctuate. And sometimes that's very dependent upon our administration in the White House of what that looks like for us. So like everything else in our country right now is somewhat inflated. So I would say right at this moment, things are a little bit more inflated than they were 2 years ago. It just kind of ups and downs depending upon what the coal and oil is doing. What I will say though is once you are locked into a rental, they stay for the same. The rent stays pretty even. Your water bills stay even, your electric bills. If the house is under a contract, meaning your electric bill and your gas bill are capped and they don't go up or down depending, it's what they are for 12 months out of the year. So it can, to be honest, it just can vary depending upon what coal and oil is doing right now. Market wise, you guys are very competitive for the cost of living. Yes, very competitive for the cost of living, yes. Okay. So, obviamente, Kelly nos A comentaba pessoa que perguntou sobre os estilos de vida, Wyoming es un área se essa área de Wyoming é uma área que dá para viver bem. del petróleo, obviamente afectan con alguna frecuencia. Então, Kelly falou que o custo de vida nessa área algumas vezes flutua muito. Então, ela falou sobre que elas têm muitas oportunidades de trabalho nessa área, o petróleo. Toma un apartamento en renta o un sitio donde está viviendo, los costos se mantienen bastante estables. Então, ela falou sobre o custo de aluguel, que é bastante estável. Então, ela falou que o custo de vida para uma enfermeira que trabalha nessa área dá para viver bem. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Você tem uma outra pergunta para Kelly? Okay, so Kelly, I think we are going to. I'm just going to offer people, aquellos que están interesados en recibir más información, que no han asistido a aquelas pessoas que estão interessadas em receber mais informações, vocês podem ter anotar, escrever a informação que está na tela, para que vocês conheçam mais sobre essas instituições que estão localizadas em Montana, Wyoming. Ok. ¿Quiénes son? No hablan. Oscar, no te podemos extender la visa a nadie. La visa requiere que hayas pasado ya un examen de inglés intermedio. Obviamente, esto es parte de los requerimientos de poder recibir la visa de residente a los Estados Unidos. Okay? Very good. So, Carrie, what do we have in
store for next week, or Amanda? Well, for next week, I know that I am doing something. I do know that I'm doing something. I'm pretty sure I am doing a webinar on Yes. what Next, is it? Yeah, yes. tell me, Amanda. So next week, our very own Carrie is presenting, and her topic is going to be what's next after passing the requirements in CLEX-RN and intermediate English. So next steps once you've completed your 2 exams. So after they complete that, they just go and see Kelly and Gina, right? That's simple. Easy. Easy. Yeah. So I am looking forward to that. I am prepared for that. So I'll be excited to see everybody next week. Okay. So Kelly, thank you very much. It's a pleasure to have you here. I think people get a good sense of what your facilities are and the communities. So that actually very nice for everyone. What we'll do is obviously a little bit, maybe later in this year or beginning of next year, we'll invite you again to have maybe a bit of a different type of presentation, hopefully with some other type of candidates, but we will always like them to be aware of what your offerings are and what your facilities have to have for them, because as you can see, there is a lot of them who are very interested on working on a facilities like you guys have. Okay. It was an honor tonight to be able to speak to all of you and get to show you a little bit about our towns and our communities. And we would feel honored to have any of you be part of our communities. So thanks, Kelly. Thank you very much. A Kelly les agradece a todos por haberle Kelly está agradeciendo a todos ustedes por asistir en este webinar. Interesados en trabajar. Que ela está muito ansiosa para aquelas enfermeiros que quiseram selecionar o hospital para trabalhar ou transicionar para os Estados Unidos. Muito obrigado. Não perca a seguinte webinar. thank you. Have a great evening. Good evening, everyone. Thanks very much. Okay, bye-bye. Bye-bye.